Tasvika tapinda pano pakanoiwa nyaya yebroadcasts. Ndini Sangwadzi Spiwe Kachidza Mapfumo. Ndinoda kukutambirai tichikutambirai tichitoita kutaridza mupururu nyasi haidiwi. Pano murendo wemese pindai mira tiotange tawamirira wapinde kamoro mukusha moro katiyo moro mishero. Tinozvifarira vari kupinda kamo vari kupinda vachititeera. Awo ndikundiona uyo apinda zita rakandiwa apo ningi apinda kanoiwa sangwadzi tapinda sangwadzi moroi. Haiwa timboti tumaminitsi tushoma vanhu vachite vachipinda kamudariro tozotanga chinangwa chedu nyasi chakapenga tine rendo wedu. Munomuziva Dr. Alfred Chidembo. Rega vanhu vapinde. Toda kutanga takukwaidzai kwese kubvira kwanyadire kumanhemba kwakatsukunya pamutoko pamatownship paye kumapurazi uko. Haiwa kwese kwachitekwe tichibva tandodzika kusvika kwachihuri uko munoziva kwedu kweyo uchibva wapindirira kusvika kuOrsos Mission kwafata. Pamese makaenda kwafata munobva ndokuziva kubva wabudirira muchiendepi kwakatsukunya. Tabva uko kuwe kuno tasvika kususwe pamavhurazi gate pamushapana Chidembopo. Haiwa tichibva taporika kusvika kupi kubhodha. Haiwa pindai wana Soko, wana Nhari, wana Shumba, wana Nzou. Uyai toda kunyasa kutaura pano munozoti aiwa Sangwadzi wakanga uribe kutiranza. Apo vari kupinda. Aiwa tinofara chaizvo. Aiwa nyasi tiri pano pakanoiwa nyaya broadcast muchititeera every weekend. Tinozvitenda pakuti munechida kuti tichisimudzira kwatinobva kumusha kwedu kwamutoko. Tine vamwe vanondotiteere vasingabve kwamutoko asi vanonakidzwa nekunzwa tichitaura mutauro wedu vachinzwawo zviri kuitika kwedu kwakatsukunya pamutoko paye. Tichinzwa nyaya yematombo yanetsai. Vanhu vanenge vachida kundonzwa kuti kuno zviri kuitika seiko kwamutokoyo, zviri kufamba sei. Aiwa tinozvikudza, tinotenda wese vanenge vachititeera nevamwe vanga vasinganzwe bawo chedu chibuja asi vanotonakidzwa nemutauro wedu watinenge titaa nekuona kuti chii chiri kuitika ikweyo. Beauty Moro tikuona wapinda, Tamari Moro Chihoro. Aiwa tinozvitenda vari kupinda iwawa vanhu ava. Aiwa tochitanda manje iwo tati tikuranzei kamunai kota
nyasi mauya pedu pano kunotanga tandoti zizi tiribe kukuranzai munozoti wasangwadzi vanoita bamushe wachidembo takuti tikuranzei makasimba chere naikuta takasimba kana makasimbawo nhari aiwa tiri vapfuma heno ikweyo kwamuriyo kurefurefu yokuaustralia ndimi munongobva muchisimuka tichindoona muchititumirawo mameseji pawhatsapp pamuchiti sangwadzi makasimba chere dzakasimba chere mhuri ikweyo muri dzakasimba stereki tinongobva tichimuka kanjani kwenyu ikoko nacho chando muimi kunotooma mutezo ino chatotanga kusunowa ino kuno takachijairira chero takakurira kwedu kwamutokoko kunopisa kunotagara ino unongaiteiko naimi weyo unogwa uchisimuka zvawarevazvo aiwa paribe ndizvozvo zvichanaka asi tati aiwa titemaranga tiite mamuko kamu tichikumutsai mopinda mumba tokupai mvura zvakarehwana tujeyu kuti munopinda mumba aiwa tazvinzwa koti aiwa ndizvozvo kamu zvatinoita kwedu kana uchiranza wakuru naiba unotanga mapinda mumba mupa mvura muranzana muchinzwa kuti kwawabvayo kwakasimba chere nekwenyu kuti zvinhu zviri kufamba mushe aiwa ndiwo pazvedu zvatinoita kumusha kwedu tinoita mamuko kuno edu ndezvekundobatanidza kamasi unogofundirawo pashoma aiwa ndizvozvo tauya nyasi pekare wanhumi pindai mudariro waChidembo mutinyepa kuti ndimi ani muri kugara ipi munoita nezvei tozoti topinda mudariro pinda muzukuru wasangwadzi ndikutangira papi manje atinyepe kuti ndiwe ani regai nditangire kubva kumavhurazi because nyaya yacho ndokwainotangira ikoko inini ndinoitwa Dr. Alfred Chidembo ndakazvarirwa kubhuruwayo asi ndakazoenda kumusha kunotanga grade 1 pamavhurazi primary school tichifamba hedu netsoka tichienda pachikoro pedu pamavhurazi padhuze nepamasitoro masitoro ekwamarova I remember ndine 6 years tichisvika pamavhurazi primary school ndakapfeka uniform yangu yegreen apa uri kufamba usina kana boots uri kufamba munhengerini murodhi yedu yanga ichangogredhiwa chichekwa nematombo patsokadzi ime patakabva kure bvandazobva pamavhurazi inini grade 2 ndichienda kumasvingo because baba vaishanda kumasvingo kwapower cells saka ndakuda kukumisai papai ndachida kundotikuitei ukwazise varendowa toise ndochivanyepa kuti tiri kuitei pano ini ndanga ndatopinda kamuchirongwa ndatoona kawatopinda muchirongwa aiwa indonyepa kuti ndiwani mutupo ndiani tozouchi chipinda manje nyaya yako ini ndandatoyehwa bakani kuti ndandatoyehwa kudai kutoteerera ndida kuti vandoziva kuti ndiwani takambokudaidza pachirongwa pano asi manga makawanda pakuti vanhu vanokangamwa vamwe wanga varipoba wanyepa kuti zita rako ndiwani dokta ndiwani mutupo chii unobva papi tochizoti ndochivanyepa manje okay ini zita ndinonzi Dr. Alfred Chidembo ndinobva kumavhurazi mutupo kota ndiri kota saka ini ndinoita nezvemabhuku zvekuset up malibraries zvikoro zvekumusha especially marural communities edu kuZimbabwe vasina mabhuku but handisi doctor weizvozvo zvemabhuku inini ndiri doctor we-electrochemistry ndakaspecialize mu-development of supercapacity electrodes for ma-hybrid energy storage systems but handisi hangu kushanda muarea iyoyo for now ndikumboshanda mune yakangofanana ne-FDA yenyu ikoko kuamerica vanozoiziva chiri FDA iyo ivanyepe kuti FDA inoita izvozvo kungotarisa mishonga kumeka sure kuti mishonga yedu yatinoshandisa inenge iri good quality good one aiwa zvandirikuita panguva ino nenyaya yemabhuku iyo ipaside aiwa tazvinzwa kota aiwa ndizvozvo chuma naiba ndimi wana chuma bere wana kota ndimi wana chuma ndinozviziva gwai ndimwana chuma kota aiwa tazvinzwa aiwa wati kutiteerera mawaona Dr. Alfred Chidembo takambowadaidza ipapa kanoiwa nyaya ichiri kundotanda
vakauya vakatitaurirawo nemabhuku avo avari kuti vari kuunganidza wachiunza kuzimbabwe nemalibrary avari kuwaka kuma-rural areas sekutaura kwavamboita. Kunonyasi ndati ndikudaidzei pekare pakuti pane zvinhu zvakati zvakaitika kubvira nguva yamakauya pano muchititaura nenyaya yemabhuku iyoyi. Ini ndinondoti kana ndangofunga kuti Chidembo, ndinongofunga how can I put it, munhu akakwanisa kuita zvinhu against all odds, where pawakatanda wakapfeka bhurukwa rako regrey uchibva pamastoro paya muchienda kuschool, and where you are, it's not a story which anyone can say kuti aiwa apa akatanda apa vaitaiti vagumai aheadmaster pamavhurazi. Your life is not quite like that, and where you are, it's amazing. So nyasi ndakudaidza pano ndoda kuti titaure nezvinhu zvigasi zvitatu. Toda kuti utaure about your life, which is an amazing life. Yeah, the journey yeupenyu hwako kubvira kwawakabvira wazvarwa kubhuruwayo, kubva wauya pamavhurazi uchienda pachikoro ipapo, uchienda mberi kusvika mberi kusvika wako Australia kwauri iye zvinezvi, kusvika wakugona kuita zvauri kuita izvozvi. Number 2, ndida kuti utitaure nemabhuku ako, malibrary books ikoko, kuti waapapi nechido chemwoyo wako chaungade kuona zvichiitika. Number 3, wanga uri TEDx Canberra. And I was like, oh my God, it's my Alfred wangu, yeah. Ndinenge ndakudaka kuti kwedu ndozvekwedu. It's amazing. You know, TEDx is not some, inongotori undonhonga vanhu aona mugwagwa wachitengesa mango kwakuti uyai mutaure pano. Kwete. Wanotochuza because it's a process which is quite long, and wanotsvaga vanhu vari kuita amazing things. Ndoda kuti utitaure zvinhu zvingani izvozvo upenyu hwako, where you are with books and libraries, and also tell us a little bit more about TEDx. Chipinda mudariro. Okay. Maita basa wasangwadzi. Mukaona ndakutaika pamwe ndakuwanza mastories, munongondidzosera back to maningirini mapoints mangasi matatu. Matatu. Always matatu. Mangasi matatu. Matatu. Mungondidzosera muningirini ye, because dzimwe nguva tinozonyanyisa kutaurisawo futi isusu vamwe. Aiwa, kana nogona ndataure ane pito ngaaridze pitauridze pito yako. So pandanga ndichiti inini ndakakurira kumavhurazi, handiti taitoenda koutsa mombe kunhengirini kusango, ko dzimwe nguva tichitozobuda nekuseri tatendera mavhurazi taakunoutsira kudhuze nekuchikoro, about 5, dzaitodarika 5 kilometers. Taenda kuchikoro netsoka, tichifamba hedu kuchienda kuchikoro netsoka, asi yanga iri life yainakidza chaizvo. Tainakidzwa nenhengirini. I don't think kuti pane mwana angawana upbringing inonakidza kudarika ipapo, because zvimwe zvinhu zvataita taiti kana taenda kumombe neshamwari dzangu, taigona kuenda tisina kana kudya kana anything. Tosvika kwekuya mumwe anenge auya tandine kapani kedu kataihwandisa, taisiya takakawiga pasi pematombo. Toti kana tadzoka munhu anenge auya nemangai, anenge auya nematere, tobva tatanga kukanga takagara ipapo panhengirini, takagara musango imomo tichidya hedu, tichiutsa mombe dzedu netumbudzi. Asi upenyu hwangu hwakazochinja inini ndiri mugrade 2. Second term yegrade 2 pamavhurazi paya baba vati imimi wakomana takatasara tiri wakomana watatu, takatasara tiri wakomana watatu, mumhuri medu tiri 7. Isusu wakomana watatu wekupedzisira tisi tanga tasara kumusha, vamwe wese waifunda kutaundi. Vatazonzi aiwa chiuyai kunoku imimi mufundewo kupi kuno kutaundi. Mukoma wangu anonzi Albert, he is 2 years older than me, ari kuWales. Ndiye akagara pasi nababa zvikanzi aiwa inini apa anga ari grade 4, zvikanzi inini zvekumusha handichadi zvekudzidza kumusha, nekuti vanhu vanoita kuti totakuriswa zvidhina makuseni ega ega, toenzi uyai makatakura zvidhina kuchikoro. Inini handizvifariri zvekutakura zvidhina izvi, saka handichadi kudzidza kumusha. Inini vandabvunzwawo zvikanzi iwewe uchiri kuda kudzidza kuno kumusha, ndikati since vamai vari kuno, ine hangu ndoda kugara ndiri kuno kumusha, nekuti ndini last born. Ndikati ndikuda hangu kugara kuno kumusha, zvikanzi aiwa chiuyai mese muite se mufunde kuno kutaundi.
ndo patakazoendawo kofunda mutaundi paVictoria Primary School. Kuzopedza ipapo kwakuzoenda kuVictoria High School. But one of the turning points muupenyu hwangu muchainzwa paTED Talk, ndichakutumirai link yeTED Talk. Pandakapinda mulibrary for the first time paCivic Center kuMasvingo, ndakapinda mulibrary and ndakashamisika zvisingaiti. Pane nzvimbo dzakadai so dzinenge dzine mabhuku, different types of books anenge akangoiswa pamashelf ekuti vanhu vangoverengi. Unongouya uchingoverenga uchingotora chero bhuku raunenge wada akungoverenga. Ndakashamisika zvisingaiti. Saka ndakatora nguva iyoyo yekuenda kulibrary. Ndaenda neshamwari dzangu, but hanzvadzi yangu ari kuAmerica iko zvinezvi aiti akaenda kulibrary makuseni aitora bhuku odzokera kumba overenga bhuku riri manheru kuma4 library isati yavharwa, akutodzoka futi kudzosera bhuku kuti atore rimwe rokuverenga manheru. Inini obva ndangopindawo munhingirini imomo mukahabhitika kekuti ndaenda kulibrary ndonotora mabhuku. Apa tanga tabva kakwedu kumavhurazi, chirungu taigona ba ende confidence munhu unenge usina. Saka library iyeyo yakatondibatsira inini kuti ndiite catch up nevamwe vana vangu vatanga kufunda mutaundi imomo. Patakazosvika kuhigh school, kuti uzoziva kuti abva pamavhurazi neabva paVictoria Primary School neabva panhingirini pamucheke Primary School ndiani waizozviziva. Tanga tatopinda muforo takutoenderawo nawo nevamwe. Kwakuzopedza high school, pandakapedza high school muna 98, vanhu vese shamwari dzangu dzandaitamba nadzo dzakutoenda kuuniversity, dzawana tsamba dzekuenda kuuniversity of Zimbabwe. Inini ndakaita maths, biology nechemistry pa-A level, but ndakabuda ndine 7 points. Shamwari dzangu dzakarova chikoro zvisingaiti, vese vakareceiva tsamba dzavo dzekuenda kuuniversity. Ini handina kuwana tsamba yangu. Unfortunately gore iroro university yange yakavharwa, haina kuvhurwa, saka tese tanga tingori kumba. Asi gore iroro pane zvinhu zvakawanda zvakaitika, because baba vakabva vashayika muna 98. Saka tanga tasara kumasvingo apa, vamai havashandi, tasara kumasvingo paye. Kwakutozoona kuti zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka. Vamai vakati ndakudzokera kumusha. Saka muna 99 wakabva watengesa imba yedu yekumasvingo, wakabva watengesa. Inini bva wandipo mari yekuti ndiende kwanise kuenda kuchikoro, bva ndawana nzvimbo yekuenda kuuniversity kuNamibia. Maendero andakaita kuNamibia, inini tanga tatobva kumusha titori kumavhurazi, takagara kumavhurazi, takatotarisa gomo rekumavhurazi kere nehanzvadzi yangu anonzi Faustina Chitura, vari kuAmerica ikoko. Vakanditi iwe ndiye Faustina uya makamboona pavakadzi vanorima uye anga akatakura skwanda yake ari kupiko kuCalifornia. Ari kuCalifornia, yes. Zvikanzi iwe hande kuNamibia, ndikuenda kuNamibia next week. Tinongoenda kwe1 week. Kune shamwari yangu iri koko vanoita zvokutengesa, saka ini ndikubva ndaenda ndichitotengesawo zvinhu zvangu zvandiri kutengesa ikoko. Ndikati handei, ndapfeka kabhegi kangu vataenda kuNamibia. Inini chandanga ndisingazive ndechekuti yaifanira kuiri trip ye7 days, asi ndakazogara kuNamibia inini 7 years. Ndakati ndasvika kuNamibia kuya zvikanzi chiendawo pauniversity apa unotsvage nzvimbo. Ndikati nzvimbo tanga tichitoita zvekutsvaga nzvimbo kuuniversity yeresi. Zvikanzi endawo utsvage nzvimbo pauniversity apa. Ndakati neshamwari yangu anga ariko kuNamibia ikoko, bva ndaintroducewawo kune vamwe maZimbabweans anga ariko. Ne-last day yeregistration Alfred ndisina ndakazoregister. Asi ndanga ndamboita wanga wakata. Okay, go ahead. Saka ini vakandisiya ikoko kuNamibia on a Wednesday, vakabva vatowana lift yekudzokera. Zvikati iwe ini ndakutokusiya kunoko ndakuenda, 50 rand ndiwo wototengawo chikafu ne50 rand iyoyi. Apa ndine 19 years, munhu wangu usati wambobudawo muZimbabwe uchiendawo kune dzimwe nzvimbo,
kusangana nevanhu vari kutaura Afrikaans, vari kutaura Aussiebooksforzim, vamwe vari kutaura Chiherero. Ndati wakomana, ndichapfira kuno. Kwakutozogara kuNamibia ikoko, zvikanzi usafone kumba uchikumbira mari kuribe mari, wotoshinga. Apa ndanga ndisina accommodation, ndakazowana accommodation ipapo. Ndakati ndapinda muroom yangu, zvandasvika ndagara pasi, ndakutanga kutarisa upenyu hwangu nekwandanga ndabva. Munoziva, ndakafunga kuti dai baba vangu vanga varipo musiwo vachindiona kuti ndapinda kuuniversity kuNamibia, vaiti chii. Ndakagara muka one room kangu ikako, ndakachema zvisikaiti. And it was such an emotional thing for me, because it was such a big thing. But at the same time, hanzvadzi dzangu nemukoma wangu wanga watoenda kuAmerica, futi 2 vakaenda kuAmerica panguva iyoyo. Saka ndakakopinda ndichingotanga kuNamibia, ndaingoti panapa hakusiko kwandinoda kugara, ndoda kumbozoendawo kuAmerica ndonostadi. Pandakapedza, saka kuNamibia ndaistadha maths nechemistry. Pandapedza degree rangu remaths nechemistry paya, and ndanga ndakuzotsvaga something else chekuita. Mapepa ekuNamibia angabude, ndatanga kufundisa, ndakufundisa pazvikoro 2 kuNamibia ikoko. Mapepa haangabude, zvikanetsa kutozoona 7 years ndatogara kuNamibia, 7 years kubva pandanga ndiri 19 kusvika ndaane 26 years. Pandazo ino inzvimbo haichaiti, rega ndiende kumwe kwekuti ndokwanisa kuzoita sei, kuzozvichallenge inini, ndowana mimwe mukana wairi nani. Ndo pandakazoapplyira kuenda kuSouth Africa kunoita honors degree yechemistry. Ndasvika, idea yanga iri yekuenda kuSouth Africa for 1 year. Ndoenda 1 year, ndobva ndadzoka hangu kuNamibia. Ndodzoka kuNamibia, ndowana kabasa kangu, ndotanga kusenzawo, munhu wozvitengerawo kamota kako, uchigarawo paumba pako. Ndiyo yanga iri plan. Ndasvika kuSouth Africa kwekwe, gore rerevha rapera. Kuzoti kokuda kudzoka kuNamibia, akutozofunga zvimwe. Ndikati rega ndibva ndangoite masters, since ndiri kuno, rega ndibva ndatiite masters, ndibva ndangopedzi nazvo. Ndibva ndaenrolla for masters ye-electrochemistry. Ndaita 2 years ndiriko kuSouth Africa. Ndapedza paya 2 years, ndakufunga ndodzokera kuSouth Africa kana ndodzokera kuZimbabwe. Ndaenda pacomputer, uyo ndini uyu, ndikutsvaga pamakomputa, ndotsvaga mascholarship. Ndawana scholarship yekuya kuno kuAustralia muna 2010. July 26, 2010 ndo pandakauya kuno kuAustralia ndichiuya kunoita PhD yangu ye-electrochemistry. So pakazopera PhD, one day ndanga ndakupinda musystem yekuti ndaenda kuma-second hand bookstore ndichinotenga mabhuku 50 cents. Ndaitenga mabhuku angu 50 cents $, 50 cents sestudent. Unenge usina mari yakawanda yekutenga mabhuku kana manyowani. Saka ndaingotenga hangu ma-second hand angu, isusu kumushandi tinoti second hand bookstore. Ndotenga hangu ma-second hand book angu, ndoenda kumba ndoerenga. But ndakazoona kuti wane mabhuku akawanda avanorasa. Mabhuku aya anoenda kupi? Ndaenda ndanotaura neimwe shop yanga iri padhuze nepachikoro pandanga ndiri. Ndavabvunza zvikanzi aya ari kutoenda kunoraswa, aya hapana kana recycling inoitika. Ndikati mune shoti mabhuku aya ari kuraswa mangani? Zvikanzi haminoti mangani, uri kuada? Ndikati ndipei. Ndatora mabhuku aya kwakaenda nawo kumba. Apa kusvika adzimai vangu vari kunditi, ko iwe mabhuku aya ndiyei? Ndikati dakaendesa kumusha, dakaendesa kumavhurazi. Toda kuendesa mabhuku 2000. Hamina kuti figure 2000 yakabva kupi, but mupfungwa mangu ndaingofunga kuti 2000 mabhuku anokwana for mavhurazi. Ndikati dakaendesa mabhuku ari 2000 kumavhurazi, tinongaisa mubox toaendesa. Zvikanzi patavhura mabhuku aya kwakuaisa paningirini pafloor, kwakutanga kuawerenga manje. Anga ari 564 books. But they're heavy. I mean, mabhuku anorema kuatumira. Mabhuku anorema zvisingaiti. Saka ndo pandakazoti manje 564 books aya, tikanzi tinongoshandisa mari yedu toyebva taendesa naadzimai vangu. Tikati okay, no problem. But vanhu vakazotanga, takazoenda manje patatanga group paFacebook ipapa, patatanga Aussiebooksforzim.
imwe shamwari yangu painditi enda paredhiyo utaure nezvauroda kuita izvi. I think iproject inonakidza. Inini kwakuenda paredhiyo neexcitement kwakutaurawo kwandanga ndabva inini vanhu mabhuku angamire kuya hobho, vamwe vari kuuya nematextbook, vamwe vari kuuya nemabhuku ewana ekuti mwana anogona kugara mubhuku imomo. Ndikati izvi ndandisati ndambozviona izvi. Vari kuunza mabhuku, vari kuunza mapeni, mapenzura. Pakazopera 4 months tanga tane 10,000 books. More than 2,000? More than 2,000. Taane dambudziko manje rokuti saka toita sei nemabhuku aya. Ndo adzimai vangu ndipo vakazoti iwe ngatisete up charity. Ngatisete up charity yedu toita sei? Todonata mabhuku aya not kune chikoro 1 pamavhurazi, but ngatiende kune zvikoro zvakawanda. Since 10,000, but gore iroro pakazopera gore iroro takatanga 2015, pakazopera 2016 takati ane 30,000 books. Zvikanzi madam wangu vaenda online register charity. Before I knew it ndanga ndakutorana charity. Zvinobatsira kuroora wakadzi wane pfungwa hwezvidhori. Exactly. Wasangwadzi wataura ndizvozvo chaizvo. Then takutorana Aussiebooksforzim, tagadzira Aussiebooksforzim. Dzimwe nguva kakawanda kacho munondoona ndichitaura ndiri 1 ndichitaura kuti izvi ndo zvatakazoita, izvi ndo zvakadzira, but titori netimu yavanhu vanotibatsira kuti basa iri rifambe. And timu yedu tine board ratinaro isusu. Board ratinaro rine vanhu 7. Tina Elizabeth Desma akabva akaita PhD yake kuHarvard, but anoshanda kuWollongong iko zvino izvi. Early childhood development specialist, anodhila nevana vechidika, vana vadiki, nekuvabatsira kuti vaite sei kuti vatange their journey yedevelopment iyoyo. So Elizabeth kozoita Dr. Robert Gorkin, shamwari yangu andakatanga naye project iyi. Ndiye munhu andakatanga kutaura naye nezveproject yevha handiti iwe handitinopicha idea yedu kuuniversity. Vataenda kunopicha, tanga iri pitch competition, vatawina pitch competition iyoyo. Because of that takabva tawana residency in an accelerator hub inonzi iAccelerate iri kuUniversity of Wollongong. So takabva in that accelerator hub we learned a lot of things as a startup, social enterprise startup. We learned a lot of things yekuti taidzidziswa kuri kudevelopa project yedu kuti iite a bigger reach. And we were there for 4 years. Within that space takakwanisa kuita maconnections nevanhu vakawanda stereki. Taikolekta mabhuku kusvika kuSydney, kubva kuWollongong kuenda kunana Sydney, dzimwe nzvimbo dzekuti ndiri kumavhurazi ine handina kumbobvira ndafunga kuti wakomana ndinenge ndichipinda muSydney imomuya ndichidhiraivha ndakatsinzinya ndichienda kunotakura mabhuku ndichitaura nananhingi nekutoshekawo mahenzi nanameya wakomana. Ndopaunoona kuti upenyu zveshuwa. Regai ndishiye screen yangu mudikuratidzei presentation yandinayo so that munoona upenyu ivhiri muzukuru, upenyu ivhiri. I mean, it doesn't end where you start off, that's for sure. Aiwa, ita zvako masharing ako tinyatse kuona zvauri kutaura. Apa ndanga ndati vanhu vateerere, utitaurire upenyu hwako kuti vanhu vazive kuti hazvina basa kuti uri kubva kupi. Kwaunogumira is not where you start off. Maona ka. Aiwa. Exactly. So regai ndishare screen yangu munyatsoona kuti okay, regai tione ndingoclick 1 or 2 buttons panapa. Please bear with me. Because ndoda kuti munyatsoona story yacho zveshuwa kuti yakafamba sei. Dzimwe nguva vanhu munongoti dokta vanonyepa ngobwabwadika zvimwe zvinhu zvavari kutaura mabhodo todaba nemabhodoyo. Aiwa, ibva mandotinyepa tichibva tandozvionera. Saka ndinofanira kukuklika kuku-add stream. Yes, saka makuona manje yeah, it's all good. Handiti vanhu muri kuzviona, vana Emmanuel uku, vana Rechero, muri kuzviona ka zviri kurakidzwa. It's quite clear, I think. Aussiebooksforzim. Saka muri kuona ayo macontainer ari kumashure, ndiwo macontainer atinoita sei atinoisa mabhuku aya tichiendesa kunenge kuZimbabwe. Then
iyi ndiyo road yandanga ndichitaura yeye awana vari pamavhurazi vanofunda pamavhurazi ava kutoenda haone kuchikoro neboots vakakomborewa stereki wana isi taenda tichifamba matombo imomo netsoka especially saka ndiko kwawakabva uko. That's your beginning right there. uku kumavhurazi. Then pandanga ndichitaura nyaya yephd kuti mwana abva kumavhurazi shuwa mwana abva kumavhurazi ari kufamba achienda mukarodhi ikakaka kwedu kumavhurazi kuribe magetsi kana nhengerini munongokuziva kumusha zvakwakaita kutopedzisa kwakutonyorawo mapepa ekutoti vanhu vanotoona kuti ko uyu zvaanenge ari kunyora zvinhu zvine musoro musaverenge henyu title yacho haina nebasa rese hazvisi zvinhu zvine sense dzimwe nguva zvinoita kunge zvemangamanga but kwakutozosvikawo kuita nomini weWollongong Citizen of the Year, city of Wollongong. That's the third largest city munengirini mu New South Wales Australia. So ndiyo nengirini first time patakazoenda tacollecta mabhuku edu taregister charity paya takwakuzoenda kuno set up first library yatakaenda kuno set up ilibrary pamavhurazi takadzokera ne5000 books takadonata 5000 books pamavhurazi muna April 2017. That was the first donation yatakaita yemabhuku. But tanga taona kuti pamavhurazi hapana kumbobvira paita library. Vana vari pamavhurazi kubva pandakabva pamavhurazi nini 32 years before this day pamavhurazi hapana kumbobvira paita kana book donation yemabhuku anosvika 5000 hatina kumbobvira taiona pamavhurazi. So you can waiverenge iko kuno waindoverenga matextbook yo awanenge watenga kana wasina library mabhuku acho vana hawanipi zvinoreva kuti kungoverenga matextbook havanawo iyaya. But isusu tinoziva kuti munhu udevelope literacy yako zvinoda kuti munhu wane access kune mabhuku akawanda akasiyana siyana ekuti ukavhura bhuku unokwanisa kuenda kune dzimwe nzvimbo dzavanga usingambofungiri nebhuku nekungovhura bhuku. Onai uyu mwana uyu akabata bhuku rakanzi Blossom Possum. Inini chinhu chinonzi possum ndaichiziva ndiri grade 1 kana grade 7 ndaichiziva ndandisingachiziva because ndanga ndisina bhuku raindiradidzawo kuti kune chinhu chinonzi possum. Uyu akatobata rimwe rakanzi The Outer Planets. Maplanets ndaiaziva ini ndiri grade 2 pamavhurazi. unoaziva maplanet yo ariwa ekuti mawai andinozoziva kusecondary school makuziva kuti kune maplanets munotoziva kusecondary school. But mabhuku evana age iyo yekuti vamwe vana vari kuverenga vari kuno kuAustralia even kuna naAmerica kune kuna naUK vanhu vari kuverenga mabhuku akadai asi vana vedu isusu havana access kune mabhuku akadai. But picture iyi inondinakidza chinondinyanyisa kundinakidza papicture ika havasi vana vese ava vakabata mabhuku vese ava vakadai handimukona vese ava pane mwana uyu mukona matarisiro akandiita mwana uyu mwana. This is why we do what we do, why we do the things that we do, why we collect mabhuku aya. Dzimwe nguva vanhu vainditarisa ndichienda kunocollecta mabhuku achindinzira tsitsi kuti uyu murume anotambudzika because vanga vasingazivi kuti mabhuku aya ari kuenda kupi. But inini ndaiwana fulfillment because of mwana akaita seuyu. Matarisiro akandiita akafana nemwana ari kuti but uyu akambosvika sei ipapa. One day ndoda kuitawo saDr Chidembo. That's right. Ndiyo, this is the reason why we do what we do for kids like this. For kids to start dreaming beyond the confines of the villages that they are in. Isusu mavhurazi yakatenderedzwa nemakomo. Kuseri kwemakomo ikoko mwana hatombozivi kuti kunei. Asi mwana uyu akaona one of their own achidzoka akabata mabhuku achitaura kuti ndiri doctor ndakadai achaitawo shungu one day. This is why we do this. Because of dzimwe nguva tinogona kuendesa mabhuku aya but mwana one iyeyoyo ndiye anogona kubuda pachikoro chese. Ndiye achagona maybe vachabuda vari 2 maybe vachabuda vari 10 but upenyu hwevanawo hunoita se hunochinja because isusu we have decided that we are going to sacrifice something for vana vedu ivava because ava havasi vamwe vanaka ndidzo hama dzedu idzi ndo vazukuru vedu ivava. wakambonditaurira last time something to do with a lamp kuti vainzi maipiwa kuti if you get a book and you get a lamp yekuti unonoverenga kumusha. Okay.
I'm going to get to that one. Don't Okay. worry. All right. Because I think it's remained in my heart, in my head. What is that? Yes. Saka takazoti pamavhurazi, ndabva pamavhurazi paya tasiya mabhuku, ndakazotumirwa picture ina headmaster. Ndikati yes, this is it. This is it. Onai kuti mwana wese akabata bhuku rake raari kuerenga. I-reading time right. Mwana wese akabata bhuku. But before that, vanga vasingakwanisi, vanga vasina reading time. And we don't know kuti reading time ichaita. So iyo uniform, ona uniform, ndaitoipfekawo uniform iyo yegreen. Tiri pamavhurazi. Iyi picture yelibrary pakatsande. Ndo mabhuku avanga wana pakatsande. Pakatsande pane wana waibva kumavhurazi vachifamba netsoka kuenda pakatsande, because isusu pamavhurazi tanga tiri secondary school. Wana waenda kwakatsande kusecondary. Waifamba, ini nhangu ndaitori nani ndaifamba 5 kilometers. Vamwe waifamba kuenda kwakatsandeka, ndofunga dzaitosvika kunana 15. Mwana ari kubva kumavhurazi zvinoreva kuti amuka kuma4 makuseni kuti afambe achienda kwakatsanda kusecondary, ozodzika manheru pamwe osvika kumba kana kuma6 kuma7. Munofunga kuti mwana iye anozoverenga nguwai? Kana ane homework anoverenga nguwai? Wafamba 15 kilometers nemanetero aunenge waita, handiri kwakungojasadza munhu kwakaenda korara, kwakuenda futi. And that situation iyoyo ndiyo yakaita kuti titange kutarisa kune zvikoro zviri padhuze nekwatakatangira isusu, kuti ngatiendei pakatsande tione kuti pakamira sei. Kwakuendawo pakatsande primary school, ndokuona kuti ndiwo mabhuku awanawaya. Pakatsande ndiyo second library yatakazoita setup yanga tikavapa 2000 books. Muri kundinzwa? Ndikukunzwa. Yes. So ndanga ndichitaura nezvetimu, handiri mukuona manje kuti ndinozotaura nyaya dzakawandisa, ndinonyanyisa kunakiswa nenyaya yezvisinga. I know. Tisare ne30 minutes tichienderera mberi ukaenda. Tiri right. Timu yandanga ndichitaura yeyeka, mutimu medu, muboard medu ka, inini adzimai vangu varimo, ndiwe project manager wedu. She's a project management professional. Saka ndiwo project manager wedu vanomanager kuti tinozvifambisa sei around this project. Kana kuri kuti tichawaka, kana kuri kuti tichaset up malibrary, zvikoro zvatichaenda kunotaura nazvo, ndiwo vanenge vachiita sei, vachiorganiza zvese izvozvo. Nekuaplyira magrants, ndiwo vanoaplya magrants ekuti tikwanise kuwana mari kubva kune magovernment kuti tikwanise kuvaka malibrary kana kuset up malibrary. You mean the government yenyu yekuaustralia ikoko munogona kukumbira izvozvo kuti tinoda kuenda kunoseta malibrary kumusha, vanokupai? Yes. That's fantastic. Ndiwo mamwe malibrary 2 andichataura nezvawo kuti takaavaka sei malibrary iwayo. Then kozoitawo tina Asha Moyo ari kuno kuaustralia, anonyatsonzwisisa landscape yekuzimbabwe. Zvinoda kuti muitewo munhu anonyatsonzwisisa landscape, akamboshanda kuministry of local government, saka anonyatsonzwisisa landscape yacho kuti yakamira sei. And isusu hatingoendi tichinoti pamabhuku, tinoshanda neministry of education. Ministry of education inotibatsira zvisingaiti kuti tiwane maduty free certificates ekuunza mabhuku edu todistributa. Ivo vanotiudzawo dzimwe nzvimbo dzekuti dai maenda kwakati avo vari kutambudzika, vari kuda mabhuku. Saka tinoshanda neministry of education tichiwanawo direction kubva kwavari. Kozoita tina antibesi matambo varimo mutimu medu, who also helps us the Zimbabwean side of things. Kozoita timu yedu yekuzimbabwe. Kutimu yedu yekuzimbabwe, because tinogona kuenda nemabhuku kuzvikoro tongosiya mabhuku, but kana vanhu vacho vasina kudzidziswa kuti mabhuku aya achashandiswa sei, even kungodzidziswa kunzi panofanira kuita reading program yevana, hazvibatsire, because mamwe mabhuku unonzwa kuti ari muoffice maheadmaster. Kwari kuitei muoffice maheadmaster? Headmaster wakati ngaachengetwe because mabhuku aya anokosha. Aiwa, isusu tine malibrarians, tina Mr. Tokwe vanoshanda kuMidland State University, is librarian ikoko. Tina Mr. Mukucha vanoshanda kuNational Free Library kuBulawayo. Tina Miss Harriet Ncube vari kuBulawayo vanoshanda, she's a board member kuNAST. Saka ndiwo malibrarians edu vanoenda vachinoita that advocacy work. Vanoenda before tadonata mabhuku, vanoenda vanotaura nemacommunities, votaura nemachief, votaura nematicha, votaura nevana kuti mabhuku ari important. Saka tinoita inonzi library training,
toenda nemamanual, tovapa mamanual ekuti kana maona mabhuku aya munozoita ABCD and E, because hazvibatsire kuti tiende nemabhuku tongosiya. Dzimwe nguva unozoona wakufonera kunzi mabhuku enyu anaiwo, mabhuku enyu ari kudyiwa nemakonzi. Aiwa, kana kuti akabatidzisiwa moto, anenge waparura pepa wakubatidza moto. Akomana, zvinoitika izvozvo, zvinoitika kakawanda stereki. Saka kana vaita training iyei, toda kuti vatiwo mabhuku edu, hatitoda kuti vati mabhuku enyu, toda kuti vati mabhuku edu. Toda kuti vatizotifonere isusu kana kutumira meseji paWhatsApp kuti mabhuku edu abvaruka, tipewo mamwe. Vana vari kunyanyisa kuverenga, vari kujama B zvokuti mabhuku akubva atobvaruka. Ndo zvatoda kunzwa izvozvo. Because kana achizosvika pastage kuti abvaruka nekuverengwa, zvinoreva kuti vana vari kuita sei, vari kuashandisa. And isusu nemacommunity atinoenda, tinotsvaga macommunity champions. Tinotsvaga vanhu vakaita sana naSekai Gorira anga ari panapa last time. Actually, she reached out to me after ndabva paprogram inei. She reached out to me zvikanzi ndibatsiriwo kuti tiise library kwedu kunonzi kuMaumbe primary school. Tikati ndo zvatinoda kunzwa izvi. Saka we are in conversation navo iko zvinezvi necommunity yacho kuti library yedu inenge yakaita sei. Toda kuti library dai inenge ine mabhuku akawanda so vana vedu votanga kuverenga. But most of the time tinowana vanhu vanongoti tipei mabhuku, tikuda mabhuku, asi havana plan yekuti tichaita sei nemabhuku. Ko vanoregere kuwaka, munodi kuvaencouragea kuti wavake malibraries acho, so that kana mabhuku akuuya panenge pane room in which they can call a library, and then imimi you can stock it up with mabooks amunenge magona kuita source avo. Amunenge masource iko. Dzimwe nguva zvikoro zvinenge zvisina kana mari kana budget yekuwaka library. Dzimwe nguva especially ine economic climate iriko kuZimbabwe iko zvinezvi inotonzisa tsitsi, ukaenda kune zvikoro zvacho zvekumamisha uku unorwadziwa wega. Inini ndakaenda, I went to 4 schools muna 2019, takacover 2,800 kilometers tichingotraveler 4 communities. Takaenda kuKaondera primary school kwaZvimba, tikaenda kuGetnell primary school kwataka set up library, kuChatsworth kwaGutu, tikaenda kuTepe primary school kuGwanda kwataka set up imwe library, tikazoenda kwaRusape uko kune Chinembiri primary school, all in 2 weeks. Tichienda kunodonata mabhuku, tichitaura nevanhu, tichinzwa kuti vari papi, vari kuitei nemabhuku, because ndo zvazvinoda izvozvo. Saka muri kuvaka, sorry to interrupt, but muri kuvaka mablocks acho here, mabuildings acho ekuita malibraries kunana Chatsworth, kunana kwamataura kwesoko, kune mabuildings acho remablocks emalibraries nekuti kwamutoko kunayowo here. So muri kuona sepakatsande primary school apa vakatoshandisa classroom yavo ndiyo vakangotenda into a library. Vakabva vangoisa a library box, vane box ravo rinonzi book box, ravanoti vanoenda kunotora mabhuku kuoffice because havana pekuisa mabhuku. Vanotora kuoffice, teacher anoenda onosaina, otora mabhuku ake for class yake. Kana vari 40 otora mabhuku 40 oenda onopa vana vake voverenga. Kana vapedza vodzosera volokera munhengeri okira muoffice. Ndo zvinoitwa nezvikoro zvakawanda vasina malibrary. Hatikwanisi kuvakira everyone library. Izvozvo zvinonetsa because panoda mari. Iko zvinoizvi isusu tiri kuita mafundraiser, but fundraising muclimate ine yeCovid zvinonetsa. And dzimwe nguva even kana kushipa macontainer chaiko, it's very very difficult. Tinotoshandisawo dzimwe nguva tinotoshandisawo mari dzedu isusu kuti tiite izvozvo izvi. I can understand. I can just see that, yeah. So this is asi maybe ipapa ndo patinofanira kuita appeal kune vanhu vekuZimbabwewo vari kune dzimwe nyika, vari kudiaspora, kuti muri kuzvionawo kuti mumwe wedu ari kuita basa rake nemudzimai wake nebhodhi yawo kusimudzira nzvimbo dzekuZimbabwe. Ivo kwamutoko pakanoiwa nyai muri kutiteera, vamwe tiri kunotisoswera muchidya mahamburger panzvimbo yekuti chimboitei tiise kamari kedu together where we can build a building several schools awa wotitsvagirawo mabhuku. Ndofunga zvinenge zvakanaka kuti tiite appeal kune vanhu vedu vari kusenzawo kudiaspora kuti ndo dzimwe zvezvinhu zvatingagone kuita kusimudzira mutoko yedu. Naiba enderera ako mberi. Yes, and tikabatana isusu tikangotanga nengoti pano pakanoiwa nyika, tikangotanga nengoti ngatiitei project, ngatireze mari yekuvaka library, toenda tochuza chikoro 1. Hazvina basa nekuti unobva kupi, because mukuona kuti
takaenda kunoset up malibrary kuna narusapi. Inini kwarusapi ndandisati ndambokusvikei, ndakati ndikatonoset up ndakutokuziva kwarusapi. kuChatsworth kuGetnell Primary School, because ndakakurira Masvingo, inzvimbo yandaita se yandaiziva. But kuwaka kwatakaita library yatakatanga kuwaka kwese uko hatina kuwaka malibrary, asi paChatsworth takakwanisa kuwaka library. That's the first library yatakawaka paChatsworth. And library iyoyo is because pane vanhu vakaita reach out to us, vakakumbira kuti tokumbira kuti mutivakire library. Isusu tanga tisina mari, tikagara navo pasi tikati how can we fund this project. Ndo patakazoaplyira grant, pataaaplyira grant redu neBetter World Books. Saka tubatuto tukaurira malibrary herayo. Handiri muri kuona aya egrey aya ndo atakaseta up isusu. Hatina kuvaka ese, takangovaka one. Kuseta kana tichiti takaseta up zvinoreva kuti iyo chikoro chacho chinogona kuve chine library nechakare se kwarusapi Chidemba Primary School vanga vatori nelibrary nechakare asi vanga musina mabhuku, vanga vasina mashelf. Saka takabva tavapa nemashelf because isi tanga tine mashelf. Twegrey kuti ndo kwatakaseta up malibraries kusvika kwese kunana Nhingiri, kunana Karoi uko tichienda nekunana Victoria Falls, kunana Chisuma Primary School. Then ava veNtepe Primary School vaitovaka library nanhasi haisati yapera because of my financial constraints. But kuti tweredwood ndo kwese kwatoda kuenda uko. Handiti muri kuona kuti hatisi kuda kungogara kwamutoko chete kana kuti kopi, toda kuset up malibraries kune nzvimbo dzese idzi. Mukaona eredha ndio malibrary atiri kuita sei kwatiri kutaura nevanhu kuti tiset up malibraries. The yellow ones, this is where we want to cover areas that toda kucover kuti munhu wese aite sei awane library. As you can see iZimbabwe yese kai, which means kuti mwana wese ari kumusha anofanira kuwana access kune library. And this is one of the pictures yatakawana, one of my favorite pictures yatakatora patakaenda kuKaondera Primary School. Kaondera kari kupi? KwaZvimba, kwaMurombedzi KwaZvimba. Ndo kwatakaseta up in a library pandakaenda kuZimbabwe na 2019. And takabatsirwa kuti tiset up library. Pane mumwe anonzi Dave Elkan ane business rake kuWolongom, ndiye akatipa mari yekuti tiende kunoset up library iyoyi. And kuti tiset up library it costs us about $2,000 because tichazoda isusu kumalibrary edu kuti vasote mabhuku. Vachabva kuGweru nekuBuluwayo vokwira mabhazi voenda vogara kuHarare maybe a day or two vari vosota mabhuku, tozotsvaga futi transport yekuti mabhuku yaende kuchikoro, team yedu yoenda ikoko. So it's a lot of Nhingiri. Dzimwe nguva tinotopenda, tosvika topenda futi classroom yacho because zvikoro zviri kutotambudzika. Tovapendera classroom yavo, toita refurbish, toendesa nemalibrary shelves, tovasetira up library. So then one of the turning points in project yedu was ndiende pane yeGetnell Primary School first. Ndakuenda kumberi. This is the grant ratakawana from Better World Books in 2018. Yanga iri grant ye$15,000 US. Ndo yatakashandisa isusu. Madam wangu vandanga ndichataura kuti ndio project manager, ndio grant writer futi, ndio vakanyora grant vatawana $15,000 US yekuwaka library. Tasati tambowaka library before, but iyi ndio library yatakawaka kuChatsworth. Wow. Because tanga taapproachwa necommunity yekuChatsworth yanga iri vakadzi. Muri kuona vakadzi kuti mupicture mune vakadzi vakawanda sepe pakati pepicture iyi. Vakadzi usually they drive these communities because vane ndo vaenda vachinotora jecha kukahwizi wouya waita vakadzi vakashanda ivava. Then vavawana builder wemucommunity imomo, isusu vatavatengeterera materials, manage to transport everything, tikavapa maplans ekuvaka library. Ndio library yeku Getnell Primary School Chatsworth. Saka muri kuona plan yacho iyi ndio plan yatakashandisa isusu kuti tiite sei tivake malibrary aya. Tabva saka takaita official opening na Australian ambassador ari kuZimbabwe.
ndiye akauya akaita official opening vatataura nawo zvikanzi tine programwo futi inoita sei inokwanisa kukufandai. Madam wangu vaaaplayira futi rimwe grant vatawana $36,000 yekuvaka malibrary 2. Saka malibrary 2 aya takafanira kutanga muna 2020, beginning of 2020, January 2020, but because of COVID hatina kukwanisa kutanga. Basa racho rakabva rambomira. Saka malibrary 2 iwa yanga ari ekuchiurwi primary school kubhuhera nekulupani kunonzi kumutupane primary school. Saka iyi yekuchiurwi primary school iyi library yatopera, but project iyi inonakidza manje because from here on tane mapartners atinogona kushanda nawo. Every library yatinovaka takapartner neinonzi Solar Buddy. Solar Buddy vari kuno kuAustralia vanogadzira masolar lamps for energy poverty communities. Communities are experience energy poverty. Saka masolar lamps aya ndeyekuti vana vanokwanisa kuverenga manheru. Mwana ari kumavhurazi anogona kunotora bhuku, yes, opiwa bhuku, but akaenda kumba kana homework chaiyo anotadza kuita because haana magetsi. Apa angoshandisa karambe kanoshandisa parafini. Pamwe omboudza vanzi iwe unopedza parafini aido utsi unenge uchinyora uchida kuverenga bhuku uri mutsi uri pwititi imomo kuno zvinozoita chii zvese hazvizoiti because ndo paunoona kuti development yedu inobva yaita sei, yobva yaita slower. But now tikavaendesera masolar lamps iya yavana ava vanokwanisa kuti nekarambe kake kesolar ikako ari kuita sei, anongokasiya pazuva during the day manheru akutoita sei, akutoverenga, akutovheneka, akutoverenga. Saka maproject aya 2 libraries dzatiri kuvaka idzi nefunding yatakaona kubva kune Australian Embassy izi akapera kuvakwa iko zvino. Next step tokuendesa masolar lamps. Mwana wese ari kushandisa library achawana solar lamp, which is about 360 kids. Everyone achawana solar lamp, and thanks to Solar Buddy for that donation, so that vanokwanisa kuverenga manheru. Then takaita partner neimwe inonzi Abalone Trust, ma-ophthalmologists. Shamwari edu anonzi Adam Mapani ari ku-UK. Takaita come together, and ivo ma-ophthalmologists vanoenda vonocheka maziso evana. Because hazvibatsiri kuti tipe mwana vana mabhuku asi maziso avo asinganyatsoona. Makambozviona kuti kwedu kumusha kweke munhu agona kuya akagara kwekupedzisira kweclassical achinzi uyu haagoni, uyu idofo haagoni, but maybe because eyesight yake haisi right. So we want to help those kids, let them get their eyes checked. Vanongochekwa kana achida magirazi vanobva vapiwa magirazi. So we have partnered with Abalone Trust, we partnered with Solar Buddy and Aussiebooksforzim. Tiri 3 maorganization kudaro tine program inonzi See Sight Read. See meaning kuona. Abalone Trust vanobatsira vana nemaziso avo. No, see ndeyekuti vanokwanisa kuona vachiverenga mabhuku, ndio inokabva masolar lamps. Sight ndio pavanogadzirwa maziso, panobatsirwa kuti maziso avo eyesight yavo igadzirwe nema-ophthalmologist. Then isusu the reading part, we provide the reading part. But tisu tiri kulead a project iyoyi, and it's now complete. Changosara kuti masolar lamps aende toita training, then vana vakutoshandisa library space. ndakuda kuti tasara ne7 minutes, ndinoda kuti utaure TEDx as well while you're at it. See how you can get it involved. You have to get that in as well, because I think it's important. No problem. So this is the second library iri kumutupane primary school yakatopera kuvakwawo last week. Again wekumutupane kulupane vakaita reach out, and library yavo yatopera. We were going to do exactly the same thing. Our child to partner with another organization kuti tivaisire macomputers imomo. Then this library is very special. Iri kunonzi kuLuhumbe Primary School. Luhumbe Primary School iri padhuze nemutupane ipo kulupane. She reached out, the lady, our community champion, she reached out and she said, inini ndakutowaka library. Chingondipa yangu maplans. Inini ndichafanda library. This is what we are looking for from one vari pano pa group and others vari muZimbabwe, or even ku-diaspora. Kuti inini community yangu, inini neshamwari dzangu nema old students tichabatanidza mari. Chingotipai plan tiwake. Iyi ndiyo library yawakawaka. This is the how much is the library? Just a rough estimate so that people can waita come up with a very important vanhu vari kudiaspora, vanhu vari kumusha, vanhu vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana. Tinogona kubatana maoko, kubatanidzana kuti tese mudeme toita a basic idea kuti a library like that, to put it together like that, ingaite mari yakadai inoita $15,000. Okay. So
kusvika pastage yekuti isusu tinenge taisa mabhuku imomo usually tinoisa 2000 books but tikuona 2000 books mashoma because community inozoya ichishandisa toda kuti vana nambuya nanani neuyu akafoirawo form 4 anokwanisa kudzokera imomo achishandisawo library everyone wemucommunity anowana opportunity yekuverenga bhuku. So then I think the next bit is the TEDx, anditi? Yes, you can exit that uchititaura now, uchititaura TEDx. Yes, kwese kwatinoenda tichinoisa malibrary, the gratitude yatinowana is heartwarming. Uku kugedna takapiwa mbudzi, kumwe tinopiwa nengirini, takapiwa toki, kumwe takapiwa huku. It's amazing because that's what the communities have. My goals are 2020, but we've already kicked these goals. Which leads me to Nengrini, the library that I set up at Chidemba Primary School. Then it leads me to what the community says. Koisusu wana nambuya. Koisusu takafoira ma form 4 tuda kudzokera tudagenda ku night school tuda kuita a bit more. What can we do? We want to say kuti pindai library muwane access pane mabhuku atakapisira pasign. There is one kid akatipa mabhuku anonzi ari kuwolongo kane 7 years old kamkomana kaka kakatora mabhuku ako ese vaatidonetera isusu. And I share this story pa TEDx. It's very unfortunate kuti handisati ndawana link yacho because vachiri kuedita mavideos acho, but once I get the link I'll send it to everyone. These are some of the stories that I share in the TEDx. I talk about the importance of literacy and what literacy can do for vana. Literacy allows us to go back. It allows us to break my barriers more. There are so many barriers, so many things that hold us back from truly experiencing or reaching our potential. And sometimes you need someone to see it for you when you can't see it for yourself. And in that instance, kunoda mumwe munhu anongotarisa from the outside anoti mwana uyu ndoda kumubatsira. And we don't know where that comes from because dzimwe nguva isusu we believe kuti Mwari ndiye anoisa that spirit within us kuti tide kubatsira vamwe. So because isusu tatanga kuita step iyoyo, vamwe vanhu vachauyawo vachabatwa nenyaya iyi zvokuti vanoda kuita part of it, to the point yekuti mwana ane 7 years old anotanga kunogara otarisa mabhuku ake oti ndoda kuendesa mabhuku aya kuZimbabwe. But how do I do it? I want to put a stamp on every book. This boy akadonata 520 books ese akaastampa nemessage yakanzi to Zimbabwe with love from Ari. Mai vake vakauya vakamubvunza kuti ko iwewe, why do you want to put this message ipapo? Zvikanzi because I want mwana wese ari kuZimbabwe kuti azive kuti kuno kuwolongo there is a boy anonzi Ari who cares about them. Wow. So this is the story, one of the 3 stories that I share in my TEDx talk. And with that TEDx talk, we are hoping that we get a bigger impact. We reach out to more people so that we go global. We want to be able to even collect my books. Kubva kwenyu kwamuri koko wasangwadziko Alberta, munokwanisa kucollecta mabhuku. Amuruda kuti aende to a certain community and isusu we pick them up. Pamuri ipapo oiswa muship oenda kusvika pachikoro chamuruda kuti aende. And muchikwanisa kutreka impact yenyu inini. Muchikwanisa kutarisa kuti mabhuku edu asvika apa nhasi, asvika apa. That's the idea. That's the idea worth spreading that I was talking about. This is what we want to do. Chidembo, you know, I always say each time you come up at a program, I want to call you again kuti utaure. Chidaidza futi kuti utaure. Asi challenge iri kwatiri. Zvataitaurirwa izvi. Munoziva what I take from this ngiri yataita yanhasi zvinhu zvakawanda. Kune mumwe nemumwe anogona kubatsira one way or the other. Challenge yemabooks, I can tell you, I'm going to pick it up. The other time, pani wakataura wakati, tinoda kuita challenge you to pick up the challenge. But it's really a serious challenge. And one day, ndichakudaidza ndichikutaura kuti, so far I've accumulated so many books and ndakwanisa kuwana kune ma-schools are around. Yes, kune COVID, vana vari kuita online learning. And I know most of these places,
where they don't even need books anymore because they do everything on the internet. And what are they going to do with those books? They don't know what to do with those books, but we do. Tinobva kumusha kwedu kune nzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana dzekuti tinogona kubatsira nekuite nekukollecta mabooks aya. Wataura imwe another issue wataura ndeye ophthalmologist. Mangwana pano pakanoiwa nyaya ndinenge ndiri get nadr Masino wekwafata kuLouise Gudeti ari kuuya kuzotitaurira nemaprograms avanoita ikoko, including cataract removal, surgeries dzemacataracts, which is important. Tiri kuda kuti auye pana achititaurira. Saka mumwe nemumwe anogona kucontributa. Pano pakanoiwa nyaya tikusimudzira mutoko. Basa redu ndere kusimudzira mutoko nekutaura zviri kuitika kwamutoko nekushowcase what we are doing. Vamwe vari kugona kuita zvinhu zvinoshambisa. Chidembo, salute. What you are doing is amazing. It's just not getting a PhD ongo uchingonzi Dr. Chidembo. Tinoda vanhu vanoita put things zvavanoziva zvavanokwanisa kuita into practice. Sezvauri kuita iwewe nemudzimai wako, haiwa muroora, tinotenda nemabasa amuri kuita ikoko. Haikona kundotiwo tingori kungungwe, hakudiaspora kungoti kudiaspora. Tinoda kuita make a difference in the communities that where we come from. Like kwamutoko kune vanhu vakawanda vari kumusha ikoko vari kuita zvinhu zvakawanda zvinoshamisa zvokuti vari kucontributa kuma-communities avo, nevari kudiaspora vanokwanisa kucontributa by coming up with programs like this. You find my friends ari kunoku vanosupporta zvinhu zvakadai watitaurira iwewo kuti mune a lot of people who are supporting you and even getting my grants for things like this. Neta nekuona vanhu vachidhunza mabenzi nemaferrari newhatever. That doesn't mean anything, but it makes such a difference when you go out kubek kumavhurazi kwaukaenda uchiti mwana wese ane bhuku. That is to be applauded. Tinozvikuza, tinozvitenda. Handizivi kuti une shoko rekutaura here kugumisira kuti tibva tangoite tatoita 1 hour yedu yekubva utati. Yes, before then I just wanted to say kuti nengirini wasangwadzi ipapo hold back a little bit ikucollecta mabhuku because iko zvine zvidambudziko ratinaro harisi remabhuku. Tine macontainer matatu akazara mabhuku ari kunoko Australia, macontainer akawandisa emabhuku and hatichacollecti mabhuku anymore because chatoda kuita toda kuconcentrata pakumuvha macontainer kuti aende kuZimbabwe. Saka iko zvine zvitakwanisa kufundraiser mari yekushipa 1 container, tasara nemacontainer 2 atichazoda kuendesa early next year. However, tobva tavhara zvemacontainer because zvemacontainer is not sustainable. We want to move into this newer model. Mukaramba tienda pawebsite yedu www.aussiebooksforzim.org. 4 yacho number 4 instead of FOR. Aussiebooksforzim.org. Mukakwanisa I don't know if you can share it pasangwadzi panengiri chat. But that's the website. Iko zvinezvi mabhuku hatisi kucollect and also hatisi kungo set up libraries just for the sake of setting up libraries. Toda vanhu vanenge vatikwanisa kutaura nema-communities avo already. Ma-communities vane space, vane plan yekuti toda kuti otherwise imwe yacho inongopedzisira noise. Vanhu vari kungoda mabhuku for the sake of wanting books. No. Inonzi Aussiebooksforzim. Yeah. Yes, for Zim. Okay. I put it website Aussiebooksforzim. .org. Okay. Yes. So hatina kuzoisa .org. Ndikanditi futi Saka this is in ndo basa ratiri. This is the work that we are doing, and it's there is still a lot more that we can do, especially tikakwanisa kuita partner with others. Nevamwewo nema projects ava vari kuita, we can even do far much more to impact vana vakawanda. Our goal is to impact 1 million children in 10 years. And if we partner with others, if we can partner with you, we might be able to do that in 5 years. Imagine 1 million kids vachiwana access kunema book. It changes the whole community. It changes the whole country. It changes my lives evana. And chokwadi vanhu vari kuita, thank you very much Dr. Chidembo. I do come from Pakat Sunday. Sure, it's a sad situation about reading materials for kids. And Antina Fau, thank you so much my brother for great job you are doing. Faustina Chidembo, your sister ari ku San Diego. Antina Rachel, do they collect everywhere? Ndofunga anga achita refer kuti my books do you just collect everywhere? But matsana ngura kuti really right now what you want to do is for us to collect them, to get money to raise money to move the 3 containers which are there, right? Yeah.
So okay, isusuwo kwamutoko tinofanira kugona kuti Dr. Chidembo taraise 15,000 toda kuaka library. We are going to do that, and kana tasvika ipapo we'll be able, that's how we can work together and everybody contributing a little bit. Maona, yeah. Saka dzimwe nguva munonzwa ndichipoti container because inini ndangojaira kuti tikuisa macontainer, but to give you a good perspective of what container shipping container ringe remabhuku mangani. Shipping container 40-foot shipping container tinokwanisa kuita 100,000 books, 100,000 plus books. Saka, you're saying 3 containers, we're talking of about 300,000 books, right? Yes. There? Yes. Whoa, people, let's do something. These books have to move. We got to get these things to Zimbabwe. We got to get some of these books kwa mtoko. Tofanira kuita ma library kwa mtoko. Tinofanira kuita. This we can do. I'm telling you, how much? $50. If somebody puts in $50 and we get like 200 people waita 50,000 50 bucks in the kuitira mabooks edu, that is a lot. Yeah. Aiwa. Kota, tatenda tingatoswere dododo tichitaura asi nyaya yamatitaura aiwa, it's heartwarming and it's great kunzwa kuti it's not just about TEDx. Manasi mababa mandotidedemurira muchinyatsa kutirakidza zvamanga muchiita nezvamuri kuita ikoko kusimidzirai kuZimbabwe kwedu, isuwe kutiwo munhu wekwedu mbokwedu bakani tibva tataura kuti mbokwedu iyeyo Chidemboyo ndokwedu. Tinozvifarira, tinozvitenda, tinokukudzai maita zvaizvo. Tinokutenda nekuuya kwamaita nhasi, vari kutiteera. Aiwa, modoka zvakanaka, moswera zvakanaka vari kuCanada nekuUnited States neku places where kuchiri masikati, vari kumushayiwo mobva maitei mojaka muzvokurarira mubva mandorara henyu. Asi titeerei mangwana tinenge tiri pano tina Dr. Musino wekuLouisa Gudeti kwakwafata kuAll Souls Mission vanenge vachititaurira nezvirongwa zvepahospital. Ndiye acting administrator wepahospital achitinyepa zviri kuitika pahospitari pavo, vachitinyepa pekare kuti muna November vari kuenda kopara maziso. Saka vanhu munotiteera vachikutaurirai kuti munorejista kupi, kana pane vari kumushayo vari kutambura nemacataracts, mobva mawanyepa kuti mwanzi munoenda konyoresa pakati mobva mabvisiwawo macataracts aya. Naiba, aiwa, tinozvitenda chaizvo. Tozokuonai mangwana. Ndine ndiri pano Sangwa Dzisipiwe kachidza mapfumo. Moswera zvakanaka.